mbatuuse okuba nga tukutuusaako ebyo byonna ebibaddewo olunaku olwaleero bibadde omanyi bibadde tomanyi bawuliddeko ekitono n'ebyo ate by'otasobodde kutegeera tuba tuzze tube nga tubikutegeeza bulungi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero ndi nzeka mwannyinanze Harriet Roda Namusisi taliiwo tawulira bulungi nnyo mumusabire ate abe nga ate oba oli awo olunaku olw'enkya twegatteko. Ate ye muganda wange Katongole Isakat naye ali ku mirimu emitongole taliiwo wamu naffe naye enkya ajja kuba nga atwegattako bulungi nnyo nnyini ddala. Naye ng'olunaku olwaleero ina kuba nga mbatwala mpola mpola mpaka wali ku ssaawa 4. Nze Emake Kitiibwa. Era olunaku olw'ejjo poliisi yavuddeyo nebanga ewa ebiragiro ebigenda okuba nga bigobererwa nga bazzaayo abaana ku ssomero. Agambye nti abazadde abafuna obutakkaanya kakati nga bakaanira omwana omu bwamutwala ku ssomero ng'omulala agenda yeekawungeezi n'amugjayo ate ne bamuggulako omusango ogw'okuwamba abaana. Wabadde mukwogerako eri bannamawulire ku kitebe kyabwe ekikulu enaggulu omwogezi wa poliisi Afande Lusoke nategeeza nti ensonga ng'ezo mube nga ate mugenda mu maaso n'okuba nga muzeewala. Ketubirabe ebisingawo. You know, people have been kidnapping kids for a number of reasons. The conflict now occasioning a disappearance of a child. And during, but a child ends up in the hands of one parent at the dissatisfaction of another, and then one of the parents chooses to put the school into a very, very ugly position. And these are some of the things which end up eating into the brand of the school. So we give you very quick advice which you should take. For instance, if a child is being dropped, there must be very good protocols on who drops and who picks. Because I think it was in the previous term, where as police we posted, we have been having those cases. One parent drops, then another one picks, but they are in conflict. Now, instead of them telling you of their conflict, the parent who believes is the one in sole custody of the child accuses the other one of kidnapping the child, whereas the other one tells you, but I have rights over that. And then the whole thing becomes ugly. It drags in the school, it drags in police. I mean, it's just full of negative energy, whereas some of these things are avoidable. So we need very clear protocols between schools and parents on how children are dropped, how children are picked. Then the security of children when they are in school. I remember again one time I posted when a child who was in the hands of a school suddenly disappeared, and they took long to discover. But good enough, he was later discovered. Kakati abazadde mugende mu maaso n'okuba nga ate mwesootinga kakati ate nammwe amasomero mwegendereze. Tuzzeeyo tudda ku ssomero abaana batandise actually abamu batandika ku Saturday, abamu batandika ku Sunday, ku Monday badde baddayo, ne leero waliyo abaddayo abagenda okuddayo wiiki ejja, ate n'abasookayo kati twegendereze tulebe nga security y'abaana eno ate ebeera nnungi nnyo naddala nga bali ku ssomero. Ebyo nga bikyali bityo bano bemutwalira abaana bemuzzaayo ku ssomero abalina obbasomesa abasomesa bayingidde olunaku olwokubiri nga bagamba nti kyoka ennoni ebitabo peni eza red byonna tubitadde wansi tetugenda kuddamu bikwatako mpaka ku mulundi guno gavumenti ng'etuwuliriza. Benjogerako basomesa ba arts bagamba nti naye lwaki gavumenti yatufuula kimpe nkyekubire, lwaki ffe batusuubiza byoya bya nswa ebitatuukirira. Ku luno bavudde ne bagamba nti tugenda kuddamu kukwata ku bikozesebwa mpaka ng'omulanga gwaffe guwuliddwa. Mulanga ki guno gwe balina? Bagamba nga bwe bayongeza bannaabwe aba science nabo babongeze omusaala.
lwaki muleeta okusosola mu byensimbi mu byokusasula omusaala. Kakati bano nga bakuliddwamu Secretary General waabwe Filbert Baguma bagambye nti bayingidde olunaku olwokubiri nga beekalakaasa n'akubiriza abo abasomesa bonna abatannaba kwenyigira mu kwekalakaasa kuno nti abannange eno ensonga egwakwatako era n'abategeeza nti luno lwoya lwa mu nnyindo gwalwejja. Kakati muvemu abo ababatiisatiisa ababagamba nti tugenda basalako tugenda bagoba temukikola kubanga bwe muteekalakaasa tebajja bawuliriza. Ketuwulire Filbert byatugamba. Brothers and sisters, thank you very much for day one of our industrial action, for those who have participated, and even for those who were not sure or those who were swayed by detractors. You need to know that an injury to one is an injury to all. We all belong to the same profession, and therefore we are in the same struggle. I know there are those who are being intimidated. Please, this industrial action is legally protected, and we have our team of lawyers who are on standby for any occurrences. For those stakeholders who are intimidating the teachers, harassing the teachers, you are only making the bad situation worse. And therefore, I would rather advise that let us join hands together and look at the issues, solve the issues, than being defensive, than going into a blame game. We want to encourage our members to be resilient. Let us not be violent at all. Let us maintain our calmness and stay home. As we progress with our engagements, we need to have the plight of the teacher addressed, and this is the only way, because we have done all other things and we have not gotten results, and therefore it is now or never. As we go for day two, let us mobilize our colleagues and make sure we all make a communication. We need to continue pushing until we realize our goal. And let us not mix the teacher welfare issues with any other business. I want to thank you very much. Kale abasomesa bawera nkolokoto tebagenda kuddamu kusomesa mpaka embeera yaabwe ng'ekoleddwako mu nsonga eno ani asinga okufaayo okufiirizibwa kubanga abazadde abamu basasuddeyo ssente zaabwe. Kakati abaana abamu batandise okubanga abaana baddayo waliwo abali mu candidate classes senior 6 aba senior 4 tebagenda kubanga bafiirwa abaffe bana aba primary bwate. Kale ebibuuzo nga bw'obyebuuza nanga bwe ngenda maaso n'okubanga ate mbyebuuza naye nga tukubira gavumenti omulanga nti ensonga zaabwe nabo bazitunulemu kubanga ekinyigiriza omusomesa kinyigiriza ffenna kubanga ffenna awo we twayita. Ate ebyo nga tubitadde ku bbali tetulina agenda kwesimbawo ku bwa president bannaffe aba PFF bwe bavuddeyo ne bategeeza nti ffe gwe twali tulina okusimbawo ye Kano Dokita Kiza Besigye Warren Kifeefe gwe twali tutaddewo okubanga yeesimbawo kati mukwate bamukwata ali mu kkomera nakati akyali eyo. Naye kye tusazeewo kwe kubanga tukola omukago ne bannaffe aba anti n'abanuupu kwe tugenda okujja abakulembeze abo agamba nti naye lwakuba abanuupu bakyali bize mu vetting bakyasunsula naye bwe bamaliriza mu kusunsula bajja kujja twegatta awo nno tulaba ani gwe tugenda okuleeta oba namunigina. Bannaffe aba PFF ebyo batugambye bano ne badde bakulembeddwamu omubaka owakiira
Ibrahim Semuju Nganda omuloodi waali bonna nga bagenda maaso tugaa nti baasiba eyali agenda tukwatira fulaga mwatukola bubi ne kati ketukole omukago ne bano ketubiwulire. With the Alliance for National Transformation on July 2nd, 2025. The forthcoming elections are designed by Museveni and his family to be the worst in our history. Electoral processes have been taken over by the military after overrunning all civic institutions, including the Electoral Commission. Both the judiciary and parliament now exist in name. The country faces a real existential threat from the Museveni family. The PFF and ANT have, since the signing of the cooperation agreement, engaged and held at least 2 meetings with the National Unity Platform, aimed at aggregating our efforts and reducing duplicity. The 3 parties have intensely discussed the usually difficult issue of fielding a joint presidential candidate. The ANT believes that a coalition can be built around 2 presidential candidates. Kale bwe batyo bagenda mu maaso n'okubaga bagamba nti kakati ffe tukoze omukago n'abannaffe aba ANT abakulemberwa honorable oba Major General Mugisha Muntu Grigori mpozi n'abakulemberwa Robert Kyagulanyi Center abangi bamanyi nga Bobby Wine. Kakati ate bwe twogera ku Nuupu yatandise okubanga esonsula abeegwanyiza obubaka obwa parliament era ng'olunaku olw'ejjo aba Wakiso bwe batandikiddeko. Of course Wakiso ne babasonsula Nansana ate bwe bagenzaawo ne badda mu West Nile mpozi ate n'Ekigezi. Olunaku olwaleero bagenda kubanga ate bakwasaganya Kampala City ate bagenda kubanga bakwasaganya Kyoli Nankole kunaku olwa 17 omwezi guno gwennyini Greater Masaka Lango ate mpozi ne Tooro nga 18 bagenda kubanga bagenda mu Greater Mpigi Kalamoja ate mpozi ne Bunyoro kunga 19 bagenda kubanga bagenda ku Mukono Greater Mukono Sebeiteso ate mpozi ne Rwenzori nga 2 bagenda kubanga bagenda Greater Mubende Bugisu ate mpozi ne Bukedi ate ng'ennaku z'omwezi 2 Mulumu bagenda kubanga bagenda ku Greater Luwelo Busoga olunno nga zigenda okubanga bamaliriza era olunaku olw'ejjo bayina be babawadde ebyokubanga bagoberera kitubirabe mu ddakiika ng'emu tukomewo. Also to tell you that we are beginning today until Sunday with selecting our members of parliament for this party. Madam Chair, I will invite you to from Kigezi, from Wakiso, and from West Nile. You're most welcome. And so just relax, don't be intimidated by offenses. Relax. What you can answer, answer. What you are not able to answer, feel free and say pass. Not intentional. If you don't know, you don't know. And that is it. I want to wish you success and welcome you to this vetting session. The vetting session will go up to the 20. Kale, webito nno bwe byabadde nga bagenda mu maaso n'okubanga babakubiriza totya. Ekibuzo obanga tokimanyi tofuba kuyiiya ddamu kyomanyi kyotamanyi bagambe ekyo sikimanyi. Ofuneyo wali ku ground ofuneyo zofuna ne wano ofuneyo zofuna. Lwaki sibeerekereza the Ugandan ajje abenga kutuusako ebifa mu nsiike y'ebyemizannyo nze emaka ekitiibwa nkomawo ku ssaawa 3.
Well, mbalamusiza nnyo banyose bagenze maaso n'okubeera nga Omulabalusi TV the Ugandan. Okay, mu nsonga y'ebyemizannyo njagala kubeera nga ntandika n'omuzannyo ogwa cricket. Ttiimu yaffe ey'eggwanga enkulu giyite Cricket Cranes egenda maaso n'okubeera nga mwana wattu eri wali mu ggwanga yattu erya South Africa mwegenda maaso n'okubeera nga ezannya emipiira oba emizannyo egy'okwegezaamu nga beeteekera empaka eza ICC T20 Men's World Cup ez'ejjobbeera nga zitogira gye bujjako eyo mu ggwanga erya Zimbabwe mu kibuga akiri Harare. Kati olunaku olwaleero ttiimu eyo egenda beera nga ezannya mu ne ttiimu gye bayita DP World Lions 11 era nga eno geemu yaabwe ey'okubiri twasobodde okubeera nga twogerako ne mwana mulenzi gwe bayita Alpesh Ramajani kwosa ne mwana mulenzi gwe bayita Frank Nsubuga ne bagenda maaso n'okubeera nga baliko bye baatubulidde katubiwulire. We were not among the runs today. Gym session in the morning plus a net session. I saw you hitting a couple of balls. What are you trying to achieve? Well, looking at the yesterday's game, we as a batter had a little more difficult times, but yes, a new day, new fresh start. So we as a batters decided to go and hit some balls and make some corrections, small alterations that might help us to improve our games. And then each individual is trying to work out on the basics with the coach early in the morning. So all the batsmen and all the teams are pumped up, some bowlers and all-rounders, they hit the gym, and the batsmen, they all were ready to go and hit some balls so that we come again well prepared for the next game. Frank Nsubuga, olunaku lwaleero Uganda ekoze kijjo nga mumaze okuzannya Lions ne muwangula ne wicket 5. Oza bice byabuze mu muzannyo gwa jjo ate leero mukoze eki? Mubaddemu ne kafirimu mulebe ne kafirimu tuwulire. Kusookera ddala nsuubira abaana bazannye bulungi, twasudde bulungi, baboola bonna babadde baboolinze bulungi okutwayiza awamu, naye mu batting ekyabuzeemu just ku 10 oziko baana tuzze ebiti bitanduuza, twaluziza ebiti bingi. N'ekirala tulina okulaba mistakes ze twakoze nate tuziddamu ku geemu y'enkya gye tulina okuzannya enkya. Weewaawo leero mukoze eki? Ennaku si lwakuwummula eno, teri nnaku za kuwummula kye ndowooza. Leero mukoze eki? Leero jjo twazanya geemu olunaku lwalwadde lwagenda kukola gym session gye twakedde ne tulina ne tugikola. Ne babatsman balina okugenda mu indonets babatinge, so tusuubira tugezaako okutereeza buli kimu kye tulina okutereeza, twale na buli kimu bwetuukira mu tournament na buli kimu twetegese bulungi. Mufunyeko ne chance okulaba ku muzannyo gwa Zimbabwe ne Namibia bali mu kwekubamu, mukufunyemu ki? Gubayamba butya? Ebintu ng'ebyo bibayamba bitya nga ttiimu? Ebintu nda ttiimu biyambira ddala because obeera osoma ba opponent bo ki kye bakola, weakness zaabwe, okulaba ki bwe bazanya na tebazanya bulungi, so na ttiimu kituyamba ne kituwa start ahead maaso ki kye tusobola okukola na before na game tenaana kutandika. Ndowooza ogenze maaso n'okubeera nga olaba mukolo Frank Nsubuga baliko University of Pretoria gye bagenda maaso n'okubeera nga beteekera. Wembeera ngenze ate ku Baby Cricket Cranes abaagala okubeera nga batuukawo we tusoose okubeera nga tusookera mwana wattu olunaku olwaggulo bagenze maaso n'okubeera nga enkambi bagikuba mu kibuga ekya Fort Portal okulaba nga omwana wattu bagezaako okulaba nga bayigirizibwa obukodyo obw'enjawulo. Jjukira nti no ttiimu eyo yandiyagadde okulaba nga mazima ddala egenda maaso n'okubeera nga ekola ki ng'ekola egenze maaso n'okubeera nga kacanga 2022 ategenda nga mu mpaka ezaki eza World Cup aba under 20. Okay, kati ninyo katugende ku story nyini producer gy'abadde agenze maaso n'okubeera nga akuba eya Kampala Queens. Olunaku olwaleero Kampala Queens egenda beera mu nsiike ne ttiimu eya Kenya Police Kenya Bullets nga balwanira ekifo ekyokumeka ekyokusatu. Jjukira nti no bali mu mpaka ziri eza Sekafa Zonal Qualifiers Champions League. Tetwasobola kubeera nga tusooka oluzannya olwa semi finals naye nga tugenda beera nga tulwanira
ekifo ekyokumeka ekyokusatu twasobodde okubeera nga era twafunyeko ko omwana muwala Daisy Nakiziro oyo nga gokipa wa ttiimu ya Kampala Queens kwosa ne kapiteeni we Shakira Nakagwa era katugende maaso n'okubeera nga tulaba biki bye baayogedde ebiri mu nkambi nekibasuubira. Balinzinze omupiira gwaffe ogw'ejjo ku semi-final omukisa tegwabadde ku sayidi yaffe naye nga twakoze ekisinga nga mission yaffe we yali ti twali twagala kuwangula kikopo naye tekyasobose kati twasigalizza omukisa gumu ebirowoozo byonna twabitadde ku third playoff tusobole okutwala at least omudaali gwa bronze. Tweteeseteese bulungi okulaba nga tusamba gemu yaffe ey'okulwanirira ekifo ekyokusatu nga tusamba Kenya Police Brace wadde ng'omupiira ogwasooka mu kibinja baatukuba twaguluzinga naye ffe ng'abasambi tweteeseteese bulungi era twakola ku nsobi zaffe lwaki baatuteeba so kati olunaku olw'enkya tugenda kujja nga ffenna tweteeseteese bulungi okulaba nga tuwaayo ekyo kyonna ekisoboka. Tulabe nti tuwangula omuzannyo gw'olunaku olw'enkya n'okutwala omudaali gwa bronze ewaka. Okay, ndowooza ogenze maaso n'okubeera nga olira ensonga ezo nga tugenze ku nsonga ya Queen Cranes be bano abaana abawala bali wansi w'emyaka 2 abagenda maaso n'okubeera nga mwanatu beteekera empaka eza World Cup qualifiers under 20 nga tujja beera nga tutunkana eggwanga lyattu erya Namibia omwezi guno gwennyini ennaku z'omwezi nga 19 ate tugende maaso n'okubeera nga tuddamu obbasamba nga ennaku z'omwezi 22 era omwezi guno gwennyini kirungi nti n'emipiira gyonna gigenda beera wano mu kibuga Kampala wali ku kadiba kati ntegeezeddwako nti n'olunaku olwayo ssaawa zigenda beera ennyaza ennyini bagenda beera nga batendekebwa era kulesa kya Katonda nja beera nga nkomawo ku ssaawa 1:30 okubeera nga nkulaga oba nkuleetera ebyo bye naasobola okubeera nga nzijje oludda olweyo munsikirize ngendekoko wabweru w'eggwanga lyattu Uganda njagala beera nga ntandika n'ensonga za mwana mulenzi gwe bayita Erling Haaland amawulire gengenze maaso n'okubeera nga nfuna okuva mu kibuga ekya Barcelona mu ggwanga erya Spain galaga nti no munnange pulezidenti wa ttiimu ya Barcelona gwe bayita Juan Laporta avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga yeekandaze n'agamba nti n'agenda beera ng'akola buli kisoboka sizoni ejja agende maaso n'okubeera nga abba mwana mulenzi Erling Haaland okumujja ku ttiimu eya Manchester City agende maaso n'okubeera nga adda mu bigere bya mwana mulenzi Robert Lewandowski. N'ensonga endala olunaku olwaleero mwana mulenzi Mikel Arteta amaziga gakaaba mangi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nga abasawo ba ttiimu ya Arsenal bagenze maaso n'okubeera nga bamutegeezaako nti n'omwana mulenzi Martin Odegaard oyo nga ye kapiteeni wa ttiimu ya Arsenal, mwana mulenzi Bukayo Saka, Ben White, Kai Havertz, Gabriel Jesus tebagenda beera nga balabikako olunaku olwaleero. Jjukira nti no ttiimu ya Arsenal egenda beera nga ettunkana ttiimu eya Atletico Bilbao mu Champions League. Ku nsonga yennyini kankuyisizeemuko Champions League fixtures nga zigenda okubeera nga zibaayo olunaku olwaleero. Tugenda beera nga tutandika essaawa 1:45 etujja okubeera nga tulaba ttiimu ya PSV batunkana Union Saint Galose ate olwo Athletic Bilbao batunkane ttiimu ya Arsenal ku ssaawa 1:45 ate olwo
45 wetujja okubeera nga tulaba omupiira gwaffe ogusookera ddala ttiimu ya PSV wejja okubeera nga etunka ne ttiimu eya Union St Agalose ate olwo Athletic Bilbao egende maaso n'okubeera nga ekyaza ttiimu ya Arsenal. Ttiimu ya Juventus etunke ne ttiimu ya Borussia Dortmund ssaawa zijja bbeera nnya ate olwo Benfica etunke ne ttiimu ya Karabag ate Tottenham Hotspur egende maaso n'okuba nga etunka ne ttiimu eya Villarreal eyakubiddwa ggoolo 6 ku wiikendi ate olwo ogunaasembayo olunaku olwaleero ttiimu ya Real Madrid bagende maaso n'okuba nga battunka ne ttiimu eyamaaso okuva mu ggwanga lyattu erya Faransa. Empiira egisigadde mu Champions League zijja bbirayo olunaku olw'enkya kw'ossa n'olunaku olw'okuna naye nga bulijjo akozesa kya Katonda ku ssaawa 1:30 ez'ekiro nja bbeerawo okubeera nga mmenyamenya emipiira egyo n'ebirala binaasobola okubeera nga mbakola ki mbaleetera akawungezi ne mwana mulenzi Emeka ekitiibwa omugaati gwagezi maaso n'okubeera nga ali agumala kagende maaso n'okubeera nga mukomyawo mu studio.